Jai Gurudev students, welcome back to Bhagavad Gita chanting. We are in chapter number 6. Sit comfortably. Let us join our hands for Omkar chanting. Shri Krishna Paramatmane Namaha. Shrimad Bhagavad Gita अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः. Shloka number 5. You have to observe my pronunciation, then you have to repeat after me. Uddharedatmanatmanam. Repeat, children. Natmanamavasadayet. Uddharedatmanatmanam. Natmanamavasadayet. Atmaiva hyatmano bandhuः. Atmaiva ripuratmanah. Atmaiva hyatmano bandhuः. Atmaiva ripuratmanah. Once again, same shloka, shloka number 5. Uddharedatmanatmanam. Natmanamavasadayet. Atmaiva hyatmano bandhuः. Atmaiva ripuratmanah. Yes, next to shloka number 6. Bandhuratmatmanastasya. Repeat, children. Yenatmaivatmana jitaha. Bandhuratmatmanastasya. Yenatmaivatmana jitaha. Anatmanastu shatrutve. Vartetatmeva shatruvat. Anatmanastu shatrutve. Vartetatmeva shatruvat. Once again, same shloka, shloka number 6. Bandhuratmatmanastasya. Yenatmaivatmana jitaha. Anatmanastu shatrutve. Vartetatmaiva shatruvat. Next, shloka number 7.
जितात्मनः प्रशान्तस्य. Repeat children. परमात्मा समाहितः. शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः. जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः. शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः. Next, shloka number 8. ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः. ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः. युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः. युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः. Once again, same shloka, shloka number 8. ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः. युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः. Yes, today we practice shloka number 5, 6, 7 and 8. We will meet in next session. Jai Gurudev students.